Uchaguzi siku ya Jumanne wiki jana ili kumchagua rais wa tano wa Kenya. Hapo jana tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kiongozwa na mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati ilimtangaza naibu rais William Ruto kama rais mteule. I, Wafula Chebukati, chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei been duly elected as the president. Hatua za kumchagua rais nchini zimenakiliwa katika katiba ya Kenya, huku kamati ya mpito ya urais ikiteuliwa. The committee is established pursuant to the assumption of the Office of the President Act, that is Act number 21 of year 2012, and in furtherance of Article 141 of our Constitution. The committee's core mandate is to facilitate a smooth transition from the current administration to the incoming administration. Mwanasheria Dedan Chege anasimulia jinsi hatua hizi hufuatwa. So immediately we have Chebukati pronounce himself on who has won the elections. Then there's an act that was enacted in 2012. It's called the Assumption of Office of the President Act, number 21 of 2012. It lays out what is supposed to happen. One, there is a committee that is set up by that act. The committee is chaired by the head of public service. Among the membership of that office, we have the Attorney General, we have cabinet secretaries, Minister of Immigration, Minister of Interior, Minister of Foreign Affairs, Minister of Finance, Minister of Culture. Then we have people like the Chief of Defense, the head of... Also the Attorney General. Yes, we have the IG. You remember 2007, the post-election violence, and what triggered that? We know President Kibaki was sworn in at night, at 6 p.m. in the evening on a Saturday. So to avoid such scenarios, that's why we had to come up with procedures and laid out, very well laid out in law, so that we know what is supposed to happen. And you see, actually, the constitution says the president must be sworn in during the day, publicly, you say, so to avoid him being sworn in some hotel or other state house. Yes, so that is what triggered. Rais mteule hupewa habari ya mambo yote yanayofanyika serikalini katika sekta mbalimbali ikiwemo usalama, lakini hana mamlaka kabla ya kuapishwa. The law wanted to make sure that we do not have a situation where we don't have a president in place. So the transition process ensures that we have a president. The president, President Uhuru Kenyatta, is still in office up until we have a sworn-in president. Even at the time we have a president-elect, he still remains as a president-elect. We still have Uhuru Kenyatta taking in office and carrying out the duties of a president as per raised down in the Constitution. So therefore, that means he continues to hold office. It's only that there are so many things that he can do, because you don't want to start projects when you know you are exiting. But in terms of meeting dignitaries, in terms of communication relations, he's still the commander-in-chief of the defense forces. So in case there is an issue to do with war and invasion and stuff, he still is in command up until we have a sworn-in president-elect. Anapoteuliwa, rais mteule na mgombea mwenza wake hupata kikosi kipya cha usalama na kuongezewa walinzi. Baada ya kutangazwa, haya ndiyo yanayoendelea hadi rais mteule anapoapishwa na kuwa mkuu wa nchi. Iwapo kutakuwepo na kupingwa kwa matokeo, basi lazima iwasilishwe ndani ya siku 7 kutoka kutangazwa kwa matokeo ya urais. Iwapo mahakama kuu itathibitisha kuwa kulikuwepo na hitilafu kwa matokeo, basi matokeo hayo yatabatilishwa na tume hiyo ya uchaguzi kuamrishwa kufanya uchaguzi mpya ndani ya siku 60. Ikitokea kwamba hakuna dua litakalowasilishwa kwenye mahakama ya kilele, rais mteule ataapishwa hadharani mbele ya jaji mkuu au naibu jaji mkuu iwapo jaji mkuu hayupo. Hili hufanyika Jumanne ya kwanza, wiki 2 baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa urais na IEBC.
Basi rais mteule anaapa kuwa atatekeleza kazi za ofisi jinsi ilivyoagizwa katika kifungu cha 141 ya katiba ya Kenya. Rais kisha atatia saini cheti na rais anayeondoka atamkabidhi rais vyombo vya madaraka na mamlaka ikiwemo upanga na katiba. Brian Amuai, Look Up TV.